Assalamu alaikum, dear viewers. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Alhamdulillah, Alhamdulillah. In my last video clip about what I have done, the first 10 verses of Surah Muzammil, and just for a recap, dear viewers of all faith, faith and nationalities. Actually, what I do, I follow mainly Mariful Quran and, of course, tidbits from here and there. And you know that, Alhamdulillah, there are so many tafsirs, and most of the scholars, they follow Ibn Kasir, Tabari. So these are the main tafsir. And I like Mariful Quran, and the main reason is that Mariful Quran, it follows Tabari, Ibn Kasir, Ruhul Mani, and all other famous tafsirs actually that it follows. So Surah Muzammil, dear brothers, and as I said that inshallah it will be both in English and in Bengali. So just for a recap, so Surah Muzammil, it was revealed its early Meccan Surah. তো আমার দর্শকদেরকে বলছি যে আমরা যে সূরা মুজাম্মিলের 10 আয়াত আগে আলোচনা করেছি, তো আজকে ইনশাল্লাহ যে 11 আয়াতের বিষয়ে আলোচনা করব। আর এই তাফসিরের ব্যাপারে আমি যে মেইনলি মারিফুল কোরআন ফলো করি, তাছাড়া যে ইবনে একটা কারণ হচ্ছে যে ইবনে কাসির অন্যান্য তফসির আলহামদুলিল্লাহ যে আমার অ্যাক্সেস আছে আমার ওগুলো, তো তাফিমুল কোরআন কিংবা ফিজিল আলীর কোরআন এইগুলো। তো মারিফুল কোরআন আমার এই করার কারণটা হচ্ছে যে মারিফুল কোরআনে যেই সোর্সগুলো নেওয়া হয়েছে সবগুলো ইবনে কাসির, তাবারি, রুহুল মানি, ইমাম কুরতুবি, তাদের কাছ থেকে, অথেন্টিক সোর্স থেকে। তো আলহামদুলিল্লাহ যে এই জিনিস থেকে, তাছাড়া তো অ্যাসোসিয়েটেড যে জিনিসগুলো আছে, আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিক যে যাতে আমি এটা কন্টিনিউ করতে পারি। তো সূরা মুজাম্মিল যে প্রথম দিককার একটা মক্কান সূরা। So Surah Muzammil, when it was revealed, like there was a time actually, that after Surah Iqra, there was a gap, which is known as Fitratul Wahi. So then the Surah Muzammil was revealed. And here, dear viewers, first I'll recite, then inshallah I'll do the simple translation. And about recitation, please do forgive me, my tajweed is not good. And that authentic hadith of Rasulullah makes me feel good actually, that if you read the Quran in a beautiful manner, you will get great honor. But if you do it, if you struggle, that I am one of the struggler actually, that, you get double reward, subhanallah. Yeah. So that, and I should mention it actually, and I have found that some people, they say, that if you recite it wrongly, that the meaning changes, all those things. We should remember that Arabic speaking people, many of them, they cannot pronounce few words. Like many Arabs, like they cannot pronounce the ghaf, they call it G. So like, and many, they don't have P, like the Pakistan, they say Pakistan. And like, so G becomes, like for them becomes J. So it's there. And of course, that it's, some say, the meaning changes, but that is not intentional. So one common mistake is, that there are many jokes about it, like qalb. So when you go to Arab countries, and there are many jokes about it, So you say kalb, so kaf lambi, so there's dog, and kalb, there's heart. So here actually, this is not intentional.
So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us and forgive me. And we should always try actually so that we can do better recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذرني والمكذبين أولي نعمتي ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا ويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل ولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذا التذكرات فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. So this is verse 11 from 19, and inshallah in our next clip, inshallah, next month I will do just the 20th verse of the Surah Muzammil. That's a very long verse, so that I have kept it actually, for, and there are many things to discuss there. So now I'll read the English translation, then I will inshallah read the Bengali translation of the 11 verses that I recited. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, and leave me and the disbelievers, possessors of affluence, and respite them for a little while. Verily, we have with us fetters and a blazing fire, and a food that chokes, and punishment very painful. On a day there will quake the earth and the mountains shall be a dune adrift. Verily, we have sent to you a messenger as a witness over you, as we had sent to Firaun a messenger. But Firaun disobeyed the messenger, so we seized him, a seizure very disastrous. Then how will you protect yourselves if you disbelieve on a day that will make the children gray-haired? The sky shall split up thereby. His promise is bound to be carried out. Verily, this is a reminder. So whoever wills, he may take towards his Lord a way. So now, the Bengali translation. বিত্ত বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড, গোলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে
বহমান বালুকা স্তূপ। আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রাসূল। অতঃপর ফেরাউন সেই রাসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। অতএব তোমরা কি রূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার করো, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ, যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যা তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক। So the first verse that Allah subhanahu wa ta'ala is saying, and leave me and the disbelievers possessors of influence and respite them for a little while. So Allah subhanahu wa ta'ala, all the time, Allah subhanahu wa ta'ala actually, that that he issues Prophet Sallam. And as I said, it's a Ali Makkan Surah. Ali Makkan Surah. So Prophet Sallam said, that people who don't believe and the rich people, that, that Allah subhanahu wa ta'ala is saying that just to give them a little time. And when the Quran was revealed, so it was always, the poor people, they accepted Islam first. So it was like it's a sign. And Allah subhanahu wa ta'ala's respite, Allah subhanahu wa ta'ala gives time to everybody. এই যে আল্লাহ সবাই প্রত্যেকটা মানুষকে সময় দেন, আল্লাহ তালা সময় দেন যে তাকে ভালো হওয়ার জন্য সুযোগ দেন, আল্লাহ তালাকে কেউ যাতে ব্লেম করতে না পারে। কিন্তু যখন সময়টা যখন হয়ে যায়, ওই যেটা তখন শাস্তিটা চলে আসে। And dear viewers, as you know, that when you read the Quran, the basic thing is that the Makkan Surah, they deals with first Wahdaniyat, Tawheed. It's about Allah subhanahu wa ta'ala, His unity, His Rububiyat, His Ilahiyat, and His Wahdaniyat. And so the scholars, they've divided the Quran into three parts. One third about Allah subhanahu wa ta'ala, one third about the messengers, and one third is about the day of judgment, the Qiyamah. So the punishment. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, verily we have with us fetters and a blazing fire. It's about the punishment. And a food that chokes, and punishment very painful. This Allah subhanahu wa ta'ala is warning them. On a day there will quake the earth and the mountains, and the mountains shall be a dune adrift. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the day of judgment, the Qiyamah. And there are many surah, many ayah about it. And as you know, interestingly, the scientists, they're following the Quran. And I can say it with emphasis, because in the past, the scientists, they used to say the world, the universe will never be destroyed, It will just remain like this. So now the scientists, they are saying this, yes, it will be destroyed. They are giving their theory. But we know that only Allah subhanahu wa ta'ala knows the time. And now they are saying the crunch theory, that everything, it will be collapsed within. Then Allah subhanahu wa ta'ala is saying, verily we have sent to a messenger as a witness over you, as we had sent to Firaun a messenger. So Allah subhanahu wa ta'ala is very kind. He has sent us here, and for ages Allah subhanahu wa ta'ala has sent different messengers. And about Firaun. So again, when we read the Quran, you will find the example of Musa alayhi salam. The Christians, the Jewish people, they say Moses. So about him, because he was the most important prophet before our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the Quran actually, it follows the Torah and the Bible. So what actually that I tell my Christian friends, it's like we are the final people, but
our book is nothing, nobody can find any mistake there. So the Torah and the Bible, they themselves know, that our Jewish and the Christian people, I like to call them our older cousins, that there are many mistakes there, they've changed many things, but the Quran is unadulterated, there is no mistake there. So that Allah subhanahu wa ta'ala is saying that giving the example of Firaun and Musa alayhi salam. We'll find in the Quran all the time. Then, but Firaun disobeyed the messenger, so he seized him a seizure very disastrous. So there will be detailed discussion about how Firaun was punished. And as you know, the Quran said that his body is preserved. Now the scientists said, they found a body of a pharaoh, that all the telltale signs of a drowning is there. So Allah subhanahu wa ta'ala kept it as a sign. And the tribe was destroyed. As Musa alayhi salam, that how he rescued the Bani Israel from his clutches. Then how will you protect yourselves if you disbelieve on a day that will make the children gray-haired? So this is the dangerousness of the day of judgment, that it will be an awful day, that a child will become, the hair will become gray. The sky shall split up thereby. His promise is bound to be carried out. So there will be disaster actually, it's unthinkable disaster that will be. Just recently, I was reading a book on planets. And so it says actually, like beginning of the creation and many things that we find in the Quran. And the destruction actually, the ultimate time, they are saying actually, that, that in it's some billion years it will be destroyed. And it's quite scary actually, that, and it is something that we already know, that the sun will be very close at the time, and it will be a terrifying scene at that time. And Allah subhanahu wa ta'ala, they is saying in the verse number 19, verily this is a reminder. So whoever wills, he may take towards the Lord his way. So this Quran is always a guidance. And here the issue of free will is there. So if somebody likes, he can take, and Allah subhanahu wa ta'ala will guide him to his way. So we are discussing actually just now in our regular halakha, about this free will. So that in Islam, like it's very clear that la ikraha fid din, that is the compulsion religion. Allah subhanahu wa ta'ala said, this is right, this is wrong, it's up to us. There's a difference between us and animals and other beings. So us and the genes, parallel creation. So the animals, they don't, Allah subhanahu wa ta'ala haven't given this judgment. And the angels, they can't do any wrong. But with us, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the free will. It's up to us. Now, এখন আমি ওই বাংলা ব্যাখ্যাটা আমি একটু করব, যে বাংলা অর্থটা পড়ে সেটা বলছি এখন, যে আল্লাহ বলছেন 11 নম্বর আয়াতে, বিত্ত বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। যে সময়টা যার কথা বলা হয়েছে, নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল অগ্নিকুণ্ড, গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ, যে সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রাসূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বলছেন যে আমাদের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেহেরবান, উনি প্রথম থেকেই মানুষকে হেদায়েতের গাইডেন্সের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে প্রত্যেকের কাছে একটা করে কপি কোরআন শরীফে দিয়ে দিতে পারতেন, সাথে সাথে এটা বোঝানোর জন্য যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন শরীফ ও নাজিল করেছেন। এবং আজকাল আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক, অনেকে বলে যে না, যে ওই আমি বলি আর কি, যে আল্লাহ মাফ করুক আমাদেরকে, যে হাদিস যে নেয়ার, হ্যাঁ, যে আপনি প্রফেসর ইসলামের জীবন না জানলে, আপনি যদি হাদিস না জানেন, আপনি কোরআন শরীফ কেমন করে বুঝবেন?
যে কোরআন শরীফের ব্যাখ্যাটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দিয়েছেন, গাইডেন্সটা। তো এই 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 জিনিসগুলো যে বুঝার জন্য আমাদেরকে, তো এর সাথে যেটা আপনার মানে ওই 19 নম্বর আয়াতে যেটা হচ্ছে যে যেটা বললাম যে কিয়ামতের যে ভয়াবহ বর্ণনা, যে সুবহানাল্লাহ, সূরা জিলজাল, তারপরে আপনার যে সূরা তাকাবীর যে শেষের দিকে সূরাগুলোতে আছে ভয়াবহ বর্ণনা আছে। এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আমি আগে বলছিলাম যে আগে বলতেন কি যে না, যে পৃথিবী কখনো ধ্বংস হবে না, এই মহাবিশ্ব থেকে যাবে এরকম। তো আমি এই জিনিসটা বলি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি মানে এই এমফেটিক্যালি বলি, জোর দিয়ে বলি যে কোরআন সবসময় অনেক আগে, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানতেন যে একটা সময় আসবে যে মানুষ সবসময় সায়েন্স এগুলোর কথা অনেক ভালো করে বুঝবে। আমরা কোরআনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বিশ্বাস করি। এখন দেখি যে সুবহানাল্লাহ, যে অনেক মানুষ অনেক ইসলাম কবুল করছে, অনেক বিজ্ঞানী, যে কোরআন শরীফে কেমন করে পৃথিবীর বিগিনিংটা, এই যে বলি যে বিগ ব্যাং থিওরি কোরআন শরীফে আছে, কোরআন শরীফ পৃথিবীর এক্সপানশন আছে, সব জিনিসগুলো আছে। তো সেখানে হচ্ছে কি যে যে জিনিসটা হচ্ছে যে মানার ব্যাপারটা এবং কিয়ামতের ভয়াবহ বর্ণনা আছে। সায়েন্টিস্টরা বলছেন যে এটা আল্লাহ আমাদের জন্য মাফ যেন করেন, আল্লাহ যেন আমার জন্য পানা দেন। আর তারপরে 19 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক। এই সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা একটা পথ দিয়ে দিচ্ছেন যে ইফ ইউ উইশ ফলো। এই জন্য প্রফেসর ইসলাম উনি যে আল্লাহ রসুল যে বলতেন যে ওনার যে যখন যে 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 যেটাকে বলা হয় বেটর আহজাব, যে উনিও হেল্প করতেছিলেন, ডিক করতেছিলেন, এবং উনি পড়তেছিলেন আল্লাহ রসুল, উনি বলতেছিলেন লা খাইরা ইল্লাল খাইরাল আখিরা আল্লাহুম্মা আরহামুল আনসারা ওয়াল মুহাজিরা, যে আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই। আল্লাহ তুমি আনসার এবং মুহাজিরদেরকে তুমি সাহায্য করো। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিন্তু, যে সত্যিকার কল্যাণ হচ্ছে আখেরাত, সত্যিকার কল্যাণটা আখেরাত। এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সিম্পল লাইফ উনি লিড করতেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দারা উনারা জানতেন যে এই দুনিয়াটা হচ্ছে খুব ট্রানজিয়েন্ট। আসলে হচ্ছে কি যে এটা একটা দুনিয়াটা হচ্ছে ইটস লাইক এন ইমেজ। আমাদের আসল দুনিয়াটা, আসল লাইফটা শুরু হবে যখন আমাদের চোখটা বন্ধ হবে। তখন হবে কি যে তখন আমাদের রিয়েল লাইফটা দেখতে পাবো। এই আমাদের আসল জীবন তখন শুরু হবে। So dear viewers, in conclusion, that Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us strength, that we follow, that what we say, and a reminder to you and me as well. This is the month of Jilhaj, so we should try to spend more time in ibadah, especially reading the Quran, few verses, and meaning, and following the tafsir. That like if you follow Ibn Kasir, Mariful Quran, there are many good tafsirs around. So it's very important actually, that is that we follow the earliest sources, and the Quran itself is an explanation. And Quran is for intelligent people actually, and at the same time, the Quran is for all of us, and for Muslim, non-Muslim, because Allah subhanahu wa ta'ala is saying Hudal linnas. It's a guidance for mankind. যে কোরআন শরীফ শুধু এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেটা বলছেন যে এটা শুধু মুসলমানের সম্পত্তি না, এটা হচ্ছে কি দুনিয়ার সব মানুষের সম্পত্তি, এই কোরআন শরীফ। May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, and we make this dua, so that peace prevails in this world. There is so much of injustice and killing, and Islam is very clear about any kind of killing of innocent life. This is something like killing the whole mankind. So আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন পৃথিবীতে যেন শান্তি যেন হয় in every corner of the world. Wherever there are oppressed people, then may Allah subhanahu wa ta'ala help the oppressed, and may Allah subhanahu wa ta'ala bring peace and justice in the world. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.